Communication approach to language teaching. Let the speech be better than silence or be silent. ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਐਲਡਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ਲੀ ਅ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ the reason that in most language teaching programs communication is the main purpose to be fulfilled. Communication of ideas may be achieved through listening and speaking as well as through reading and writing. Training in the use of language take place at the 4 levels, namely listening, speaking, reading and writing, by making use of different methodologies. The learners in our classrooms constitute a heterogeneous group because the learners come from dissimilar socio-economic backgrounds. Moreover, they have dissimilar needs and varied expectations. Majority of them depends upon the classroom teachers and the methods used by them, which are also at variance. For quite some time in the past, teachers of English remained satisfied with the traditional methods and approaches such as grammar translation and direct method, the method of grammar and structures and so on. But the efforts to evolve new methodology initiative never stopped. Communication language teaching approach is the result of such initiatives. It came as a reaction to the structure-based approach in which language is taught by giving the student practice in basic structures. CLT means communicative language teaching. ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰੋਚ? The communicative approach to the teaching of language may be defined as a technique the aim of which is to develop communicative competency in the target language. Communicative competency is the linguistic competency plus an ability to use the language appropriately. This means the major objective of communicative approach to language teaching is twofold. First, the knowledge of the rules and the grammatical forms of the target language. Secondly, linguistic competency. Secondly, has the ability to use the target language English in the present context, functionally and interactively. Communicative competency ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। in other words, the communicative approach of language teaching enables the learners to not only apply the rules of grammar of the language for correct forms but also to be able to use these correct forms interactively as the situations. grammar ਦੇ ਰੂਲਸ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਬੇਸਿਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। The primary principle is to learn English use, or in other words, English should be communicative.
ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਫ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। The need to use language is created which make it difficult for the child to use it. Communication involves freedom and activity-based learning. The learner are active participants in a classroom situations. Stress is laid on meanings and functions of the language and not on the form. Students acquire all the four skills, namely ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ: ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਲਰਨਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ provide adequate exposure with reference to the target language. Grammar and vocabulary take a back seat. Good speech is the result of imitating good models. Teachers should be good role models, giving way to imitation and practice by students. This approach is basically student centered and keeps in account students needs. Next features ने CLTA ਦੇ पहला हैगा language learning is not merely learning the rules of grammar. Not only learning of grammatical rules of language should be accompanied by learning to communicate or interact effectively in the target language. ਰੂਲ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸਡ। ਨੈਕਸਟ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਇਲੋਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ। ਡਾਇਲੋਗ ਨੀਡ ਨਾਟ ਬੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ। ਡਾਇਲੋਗ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ language learning technique. Good pronunciation is stressed as an important feature of effective speaking. CLT accepts judicious use of learners' first language. Reading and writing go hand in hand with the listening and speaking. CLTA accept errors. It regards them as natural consequence of the development of communication skill. Linguistic variations are given due recognition while producing materials. Students are encouraged to use the target language both in speech and writing, irrespective of their committing errors. Errors should be there, these can be corrected. ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਮੋਟੀਵੇਟ ਲਰਨਰਸ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜਡ ਨਾਟ ਟੂ ਫੀਲ ਸ਼ਾਈ ਔਰ ਹੈਵ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਗਿਲਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ CLTA ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਆਫ ਥੰਬ। Use language if you want to learn the language. Use it to communicate as and when the opportunity is there. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲੋ। The practice of communication language teaching approach. Practice ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਅਪਰੋਚ ਆ ਇਹ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਮੈਥਡ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ ਦ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਬਰੀਫ ਡਾਇਲੋਗ ਐਂਡ ਸੈਵਰਲ ਮਿਨੀ ਡਾਇਲੋਗਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਡ by a motivation and discussion of the function and situation, people, roles, sitting, topic, and informality or formality, the language which function and situation demand. The teacher allows oral practice of each utterance of the dialogue, either in chorus, in groups, or individually. The teacher sets question based on dialogue practiced and recite answers.
The teacher sets questions on the student's personal experience. He reads one of the basic communicative expressions in the dialogue or one of the structure which illustrate or example the function. Gives a few more examples of the function using pictures, real objects, dramatization to clarify the meaning of functions. Helps the learner to discover the rules underlying the function's expression or structures. Makes the people recognize and interpret the utterance. In other words, he gives activities that would encourage and recognize the functions and interpret it. The teacher give a few more oral production activities, thus proceed from guided to free communicative activities. Next time, makes the pupils copy the dialogue if they are not in the text. Provides sample of written homework. Evaluates the function learnt orally. Activities ने ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। The whole is more than the sum of its part. The whole is more than the sum of its part. Whole and part method. The processes are as important as forms. To learn it, do it. Mistakes are not always mistakes. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਦੇਣਾ, ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੇਅਰ ਵਰਕ ਦੇਣਾ, ਡਰਾਮਾਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪੋਇਟਰੀ, ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲੂਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। Incentive to listen the program in English and then talk about them. Pleasure coupled with confidence. Confidence ਵੱਧਦਾ, imagination ਵੱਧਦੀ ਆ, creativity ਵੱਧਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। Children's own approach ਆ ਇਹ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ। ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਨੈਗਲੈਕਟਡ। Competent teachers are not available. Lack of infrastructure, large classes, home background not congenial, faulty pronunciation, lack of command over grammatical patterns। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ